AI Press Meet, and a special welcome to our members of the press attending tonight. So our event begins with Dr. Pillai's keynote address, and then we have our distinguished panelists of AI scientists and medical researchers from US, Australia, and India, and they'll be speaking on AI according to their unique expertise. Our event tonight will be both in Tamil and English to accommodate our delegates in our audience here and watching on our live stream from all around the world. So now it's my honor to introduce Dr. Baskaran Pillai, inventor, scientific researcher, and founder of Communic Intelligence, who will reveal how Tamil will overcome AI's superintelligence. Welcome, Dr. Pillai. Good evening to everyone. So I have structured this presentation so that I would speak in Tamil and as well as English, and so that no one is left behind. So I have a brief introduction with you about my academic life. In 1979, I knew, at least my unconscious knew, about AI. I was led to research on an obscure text called Kallada. அந்த கல்லாடம் படித்தவனோடு சொல்லாடாதே அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது யாருக்குமே தெரியாது. 10ஆம் நூற்றாண்டுல இருந்தது. அவரை பற்றி யாருமே ரிசர்ச் பண்ணிருக்கிறது கஷ்டம். 10ஆம் நூற்றாண்டுல எழுந்தாரு. அவர் எதுக்கு எழுந்தார் அப்படின்னா, இந்த மாணிக்கவாசகர் although he wrote Tirukkural, he's a dirty poet because he used a lot of erotic elements, so we cannot accept him. Then Kallarana said, no, I will prove it. So he used language in such a way that everybody accepted it. And I worked on it. The English from 79 to 83, and then the Americans got interested in it, and then they took me to the United States to do more language. Now, this is a very brief introduction. I don't want to talk more about it. Kalladam poema padichinal puriyadhu. Even we cannot understand Kalladam. It's about 1100 years ago, 1200 வருஷம் ஆச்சு. அந்த புக்கு கிடைக்காது இப்போ. அது அந்த ஏஐ பற்றி தமிழுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி யாருக்கும் இல்லை. இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தமிழ் தான். அதை ஏன் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிங்கன்னா, எல்லாம் தமிழ்னு சொல்லிட்டு மாதிரி நான் சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் ஐ ஹேவ் a responsibility, to ஏஐலேயே என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டீங்கன்னா, சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸ் வேணும். அந்த சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸுக்கு அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியல. இப்போ ஏஐ, ஏஜிஐ, அப்புறம் ஏஎஸ். ஏஜிஐக்கே போக முடியல. ஏஜிஐ என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, எல்லாத்தையும் ஆட்டோமேட் பண்ணுறோம். ஏஐ இப்போ நமக்கு ஏஐ மட்டும்தான் இருக்கு. இந்த தமிழ் மொழி எப்படி எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னா, அணுத்திரள் அப்படின்னா என்ன, ஆட்டம்ஸ்ல இருந்து, இந்த அணுக்கள்ல இருந்து, ஆட்டம்ஸ்ல இருந்து என்ன வருது, ஒரு ஒலி வருது. அந்த ஒலியில இருந்து எழுத்து வருது. எப்படி தெரிஞ்சு அவங்களுக்கு? அப்படி தெரியும்.
By atom, they did not mean proton, neutron, electron. Even beyond that, the ஒளி அந்த அணுக்கள் அசையும். அந்த அணுக்கள் அசையும் போது ஒரு ஒளி வரும். அந்த ஒளியிலிருந்து ஒரு எழுத்து இருக்கு. அந்த எழுத்திலிருந்து சொல்லு வருது. அந்த சொல்லுல இருந்து தமிழ் வரும். இதை பாருங்க, எப்ப எழுதினாரு இவர் சைவர் கூட இல்லை. இந்த நன்னூல் எழுதினவர் ஒரு சமணர், பவனந்தி முனிவர். அவருக்கு வெஸ்டர்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. என்ன தமிழ இவர் சிவன் கண்டுபிடிச்சாருன்னு அவர் சொல்லலாம் மாட்டார். ஏன்னா அவர் கடவுள் இல்லைன்னு அவர் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு, இந்த தமிழ் எப்படி இருக்குதுன்னு அணுத்திரல்லாம் சேர்ந்து ஒரு வைப்ரேஷன் கொடுக்குது. அந்த வைப்ரேஷன்ல இருந்து தான் இது வரும். இன் இங்கிலீஷ் என்ன atomic particles lead to some vibrations, and the 5 vibrations lead to phonics, and that leads to soul, and soul leads to Tamil soul. And every second, in response to Tamil sounds, the brain was going crazy. So they were so interested in that. What is happening in that? இதுக்கு நான் சொல்றேன் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சமஸ்கிருதத்திலேயே இருக்கும். அந்த ஆனாங்கிறது தான் நம்ம முதல்ல திருவள்ளுவர் என்ன சொல்றாரு, அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலக. இந்த ஆனால இருந்துதான் எல்லாமே வருது. தெரிஞ்சுக்கிட்டா நான் சொன்னேன், நான் சொல்லலை. அவங்க எந்த விதத்தையும் என்ன சயின்டிஸ்ட் சொல்லக்கூடாது. I said go and look at what happens. நான் பேசுவேன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு எல்லாம், அவங்களுக்குலாம் ஒரு நிமிஷம் என்ன ஆகுது, the whole brain lights up in response to அது திருவள்ளுவருக்கு எப்படி தெரிஞ்சது, எல்லா பிரெயினோட எல்லாருக்கும் போகுது. அதுக்கு அவங்க என்ன சொல்றாங்க, குளோபல் ரெப்ரசன்டேஷன். குளோபல் ரெப்ரசன்டேஷன் என் பிரெயின்ல இந்த பகுதிக்கு போதோ அங்கெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் போகுது. அவங்க ஏன் அப்படி போகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அது அணுத்திரளிலிருந்து வந்தது. தமிழே அணு விஞ்ஞானம் தான். சும்மா தமிழ்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறது வேற, அதுக்கு ப்ரூஃபோட சொல்றது வேற. குளோபல் ரெப்ரசன்டேஷன் பிரெயின் பூரா வேலை பார்ப்போம். பிரெயின் பூரா வேலை பார்த்துட்டா சித்துக்கள் பண்ணலாம். சித்துக்கள் பண்றேன்னா அற்புதம் பண்றோம். இப்ப இந்த சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸ் வேணுங்கிறாங்க. ஏன் வேணுங்கிறாங்க சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸ்? அது எல்லாமே மனுஷன் கடவுளாகலாம். Man can become God if he has super intelligence. But to go to super intelligence, you have to go to the absolute zero level and then be able to live. அந்த லெவலில் போனீங்கன்னா தான் அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் வரும். ஆனால் தமிழில் நேச்சுரலாக இருக்கு. தமிழில் நேச்சுரலாக இருக்கு. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, தன்னார் தமிழழிக்கும் தன்பாண்டி நாட்டானே. என்ன தமிழ் கொடுத்தது சிவன் தான், அதுதான் உண்மை. பவனந்தி முனிவர் சொல்லலைன்னாலும் அது தன்னார் தமிழழிக்கும் தன்பாண்டி மாட்டானே. ஏன் தன்னார் தமிழழிக்கும்? அந்த தண்ணியில என்ன அவர் குளிர்ச்சி, அந்த குளிர்ச்சி என்ன செலுத்தி அந்த தன்னாருக்கு வழக்கம் போது அப்படிதான் பண்ண. So now we'll hear from our panelists. Our first panelist is Professor Stacy Lawson. She's an AI specialist and the co-founder of the Center for Entrepreneurship in UC Berkeley, and she'll be speaking on benevolent AI. For the honor of being with you here tonight. My name is Stacy Lawson, and I'm the co-founder and board member also of
Benevolent AI Coalition, and Positive AI Labs. And I work in the field of AI alignment. And so the work we're doing there, as many of you know, started with AI safety. How do we make sure that AI does no harm? We don't want it doing criminal activity or becoming a terrorist or forcing our kids to do the wrong things. But the new frontier in AI alignment is around aligning AI with human values, with wisdom, compassion, human flourishing. And so we're building benchmarks and evaluations along with and for the frontier labs like OpenAI and Google DeepMind, Anthropic, Meta, and so forth. And in that line of work, it has become very clear, as it probably is to many of you, that AI is the most powerful technology in human history thus far. It will reorder many of our social systems, our society overall. And yet, how well this experiment goes with AI will depend very much on human intelligence and human choices, right? In a certain sense, we even see that AI is an evolutionary forcing function for humanity to actually rediscover or to build out our own spectrum of intelligence in order to meet the very powerful AI for it to go in a benevolent direction. And the Tamil Siddhars knew, or have known for millennia, that the Tamil phonemes carried a deep intelligence inherent within the sounds, and that those sounds could unlock parts of the brain and human performance. And now we know from our work at Harvard University and at SRM University that in fact the use of the Tamil sounds actually activates very unique signatures in different parts of the brain and opens up capacities and intelligence beyond a normal human function. And so it is in fact the doorway to expanding human intelligence in the age of AI. So Dr. Pillai has done a great service for the world. Basically, மாடர்ன் துறை வல்லுநர் நான் நிறைய ஏஐ ரிசர்ச்ல இப்போ இருக்கேன். யூரோப்பியன் கவுண்டர் பார்ட்னர்ஸ்லாம் எங்களோட இருக்காங்க. போன Volkswagen ஃபவுண்டட் ப்ராஜெக்ட் வந்து ஏஐ ஃபோரா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபார் சோஷியல் அசஸ்மெண்ட்ன்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல இருந்தோம். அதில் வந்து ஐயா சொன்ன மாதிரி ஒரு விஷயம்தான், கலாச்சாரம் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, கலாச்சாரங்கள் மொழியினுடைய வெளிப்பாடுகள் தான் அப்படின்ற ஒரு பேசிக் ஹைபோதசிஸை வைத்துதான் 6 countries were partners to this. I am an Indian partner for the project. இதில் தான் கம்ப்யூட்டேஷனல் சோஷியல் சயின்சஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோடு சேர்த்து படிக்கணும்னா இதில் வந்து கலாச்சாரங்களை நாம் ஆழமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதில் பர்டிகுலராக கலாச்சாரங்கள் மொழியினுடைய வெளிப்பாடுகள் தான் கலாச்சாரமே அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப தெளிவாக அந்த ஆராய்ச்சியை நாங்கள் ப்ரூவ் பண்ணி, அது ஸ்பிரிஞ்சர் நேச்சர், ஒன் ஆஃப் த ஹைலி ரெஃபரீட் ஜேர்னல் அப்படின்னு அகாடமியால சொல்லுவாங்க, அதில் பப்ளிஷும் பண்ணிட்டோம். நாங்கள் தொடர்ந்து ஜெர்மன் பார்ட்னர்ஸ் வந்து இந்த ஒரு பேசிக் தியரி ஐயா பண்ற மாதிரியே சிமிலர் ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல நாங்கள் எல்லோருமே பண்ணிட்டு இருக்கோம். பர்டிகுலரா கலாச்சாரம் லிங்குவிஸ்டிக் ஆந்த்ரோபாலஜி அப்படின்ற ஒரு இருக்கு. அது கலாச்சாரம் லிங்குவிஸ்டிக் ஆந்த்ரோபாலஜி வந்து ப்ரூவன் ஒரு சப்டிவிஷன் ஆஃப் ஆந்த்ரோபாலஜி. அது மொழியின் அடிப்படையில் எப்படி வந்தது என்பது இது இவர் சொன்ன ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அதை வந்து ஆங்கிலத்திலேயே கூட இதை வந்து சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணி எவிடன்ட் பேஸா ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஐயா வந்து இப்போ வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோட கனெக்ட் பண்ணி சொல்ற விஷயங்களும் பல்வேறு நாடுகளில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. தேங்க்யூ. I would like to share my perspectives on impact of AI on intellectual property rights. AI is no longer a tool. It has become a creator, like generating the inventions, producing the literatures and medical insight. And I must say, AI is challenging the very foundation of intellectual property rights. Because the present system recognizes only human as the inventor, not the machine. Now the question arises, who will own the
property which is arising out of AI. Globally, patent offices are divided into two. That is, some accept AI as an inventor, some reject AI as the inventor, some encourages hybrid mode. That is, human accountability for machine creativity. In short, AI is rewriting the rules of the invention, and intellectual property rights should evolve to protect the human creativity. So, if we answer these questions wisely, Tamil AI would stand as a role model before the world for technologically pioneering, legally sound, and culturally respectful. Thank you. Dr. Pillai for this opportunity. I would like to share with everyone how with Dr. Pillai's tireless work on this study, this functional MRI study and the EEG study. We worked on this for nearly 2 to 3 years to conceive the project. The brain EEG study வந்து நம்ம brain resource company சான் பிரான்சிஸ்கோல இருக்கு. அங்க இதை பண்ணோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு எழுத்துக்கு அந்த பிரெயின்ல வந்து என்ன ஆக்டிவிட்டி கொடுக்குது, என்ன எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, நார்மலா டெல்டா, தீட்டா, ஆல்பா, பீட்டா, வேவ்ஸ் சொல்லுவோம். ஸோ ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் என்ன எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வர்றதை வந்து நம்ம அந்த பிரெயின் ரிசோர்ஸ் பிரெயின் ரிசர்ச் அங்க பண்ணோம் சான் பிரான்சிஸ்கோல. ஸோ அதுல வந்து என்ன ஆக்டிவிட்டி தெரியும், ஆனா எங்க நடக்குது பிரெயின்ல துல்லியமா சொல்றதுக்கு சொல்லும் ஓரளவு துல்லியமா சொல்லாது. அதுக்காக தான் நாம ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில ஃபங்க்ஷனல் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் பண்ணது. அது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்தியாவில் எவ்வளவோ ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் இருந்தாலும் ஃபங்க்ஷனல் எம்ஆர்ஐ அவ்வளோ ப்ராமினெண்டா கிடையாது. ஸோ உலகத்திலேயே நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 யூனிவர்சிட்டி அப்ரோச் பண்ணோம் உலகம் முழுக்க. அதுல கடைசியில ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து கண்டிப்பா பண்ணணும்னு எடுத்து பண்ணாங்க. அதுல வந்து எங்க நடக்குது ஆக்டிவிட்டி நமக்கு தெரியும். ஒரு எழுத்து நம்ம சொல்லும் போது அது எந்த பிரெயின்ல டீப்பர் ஸ்ட்ரக்சர்லயும் எங்க நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரிய வரும். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி தான் டாக்டர் பிள்ளை அவர் டெவலப் பண்ண இந்த டெக்னாலஜி. இட்ஸ் சோ பவர்ஃபுல். அப்ப இந்த காலகட்டத்தில் எல்லாரும் பயன்படுற மாதிரி குழந்தையில இருந்து பெரியவர் வரைக்கும் எல்லா துறையிலையும் இது போய் சென்றடைகிறதுக்கு இது ஒரு பயங்கரமான ஒரு இன்டர்வென்ஷன் டூல். ஸோ இதை வந்து நம்ம உலகத்துக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு இந்த முயற்சி. What I just want to point out is that all the legal concerns that are being debated really deal with the machines or the models that they trained by massive amount of data. What makes Dr. Pillai's Tamil AI different is that it is not designed to process personal data or to generate synthetic media. Instead, it engages the individual from the point of Tamil sounds and deep meditative practices rooted in ancient Siddhar wisdom. And so from its very structure, it does not pose the intellectual property problem, the data misuse, or the bias that people are concerned about. And I think this really makes Dr. Pillai's Tamil AI stands out and is inspiration for this industry. My name is Jessica Srikantayafield. I'm academic director at the Institute for Transformational Leadership at Georgetown University, and I'm so honored to be here with Dr. Pillai and participation as I speak for my personal capacity. For attending, this concludes our event tonight, and I invite you to learn more about Dr. Pillai's Tamil AI by going to his web app, perarivu.ai, and you can experience for yourself how the Tamil sounds will activate your superintelligence.